Hello everyone, welcome to Vijay Chemistry. Okay, now we are going to start solid state chemistry. Already number PG TRB every Saturday Sunday we are taking free class, right? Free online class going to go. This is about 3 weeks. 3 weeks we finish the chemical kinetics. Okay, I am going to cover most physical chemistry topics. Then organic, inorganic level or important topic I plan to cover before our TRB exam. Okay, now already chemical kinetics முடிச்சாச்சு. I uploaded 6 videos. Okay, யாரெல்லாம் வந்து புது சப்ஸ்கிரைபர் நியூ சப்ஸ்கிரைபரோ ஓகே யாரெல்லாம் புதுசாக வந்து சேனல் பார்த்து படிக்கிறீங்களோ அந்த லெசன்ஸ் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த லெசன் வீடியோஸ் பார்த்து நோட்ஸ் எடுங்க. அதே மாதிரி ஆஃப்டர் வி ஃபினிஷ் கைனடிக் லெசன், ரைட்? ஐ பிளான் டு கண்டக்ட் த ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரியஸ் ஃப்ரீ டெஸ்ட் ஃபார் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் on March first week. Okay, now we are going to enter the new chapter that is called solid state chemistry. This is also very important lesson for PGTRB. Okay, now see, listen, in this class what we are going to discuss அப்படின்னா what is a solid, introduction of solid என்ன, classification of solids, அப்புறம் type of crystal system, okay, BCC, FCC, okay, and tetragonal அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? now see, please note what is the crystal structure. The easy lesson, okay, a basic lesson, interesting also. Please note crystal structure. அப்படின்னா என்ன பார்க்கலாம். Okay, first what is a solid? What is solid? Okay, it is a state of matter. It is a state, right? It is a state. This is state. This is states of matter. In which listen, ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்ஸ் வந்து எப்படி பிரிப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, based on two factor. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டமோட க்ளோஸ் பேக்கிங், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா தெர்மல் மோஷன். ஓகே, based on these two factor we can classify the states of matter. ஓகே, ஜெனரலா வந்து 5 ஸ்டேட் இருக்கு, பட் ஜெனரலா 3 ஸ்டேட்ஸ் நம்ம படிப்போம். சாலிட், லிக்விட், கேஸ், பிளாஸ்மா அண்ட் போத் சைன்ஸ் கண்டென்சேட். ஓகே, நம்ம பேசிக்கா படிக்கிற 3 ஸ்டேட், ஒரு சாலிட் ஸ்டேட், லிக்விட் ஸ்டேட், ஒன்னு gaseous ஸ்டேட். ஓகே, இந்த டாபிக்ல என்ன பண்ணோம், சாலிட் ஸ்டேட், ரைட்? வாட் இஸ் சாலிட் ஸ்டேட்னா, it is states of matter in which the interatomic spacing, that is D, right? Interatomic. What is interatomic spacing na? ரெண்டு ஆட்டத்துக்குள்ள distance, அதான் interatomic spacing. Okay, please note in which the interatomic spacing is least. It means very less. Okay, this is one of the property of the solid. Please list density of solid. Second point, the density of solid remains same. Very important. Density of solid is constant. It's constant. Okay? Constant. Now, the shape and size of solid do not change. This shape and size of solid do not change. Okay, at low temperature. Now at low temperature, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ கோல்டு எல்லாம் இருக்குல்ல, கோல்டு வந்து சின்ன பீஸ் மாதிரி ரைட்டா இல்லையா? குட்டி பீஸ் மாதிரி இல்ல குட்டி கல்லு மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா? குட்டி பீஸா தான் இருக்கும். அதை என்ன பண்ண, நம்ம அதை மோல்ட் பண்ணி நம்ம ஜுவல்ஸ் ரிங்கா மாத்தலாம், ரிங்கா சைனா மாத்தலாம் ரைட்டா? அப்போ வந்து we can change the size of the solid with high temperature only. Okay, அப்போ நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல we cannot change the shape and size of the solid, but in high temperature we can melt பண்ணி semi liquid மாத்தி shape மாத்தலாம். அது எக்ஸாம்பிள் அது அந்த கோல்ட் ஜெல்ஸ். ஓகே, now check that. Okay, now please note the size and the shape will change with external factor. அதான் ஹீட் சொன்னேன், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். இது பேசிக். ஓகே, இதான் பேசிக் வந்து நம்ம. ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட். ஓகே, thermal motion, that is vibrational motion. Listen, vibration motion of atoms in solid. Atoms, molecules, ion in solid is very less. But atom can be vibrate. Okay, solid state la வந்து atom vibrate ஆகும், but compared to liquid, compared to gas பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப very slow, very less vibrational motion of the atom, molecules, ion in the respective solids. Okay, now see next classification of solids. Please note next
Very important, basic one. Classification of solids. Okay. Now, generally, solids classified two types. One is amorphous, one is crystalline, right? Please note. One is crystalline solid. One is crystalline solid. One is amorphous solid. Okay. Very important. They will ask the question. Basic question. Okay. Please note. One is crystalline solid. Crystalline solid. One is amorphous. We simply call non-crystalline. Okay. Generally, we call amorphous solid. Non-crystalline solid. Non-crystalline solid. Bracket amorphous. Bracket amorphous. Okay. Listen. What is crystalline? Example. See the example. Diamond. Best example. Diamond. Okay. About quartz. 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 T. Okay. Quartz. Quartz. Or rock salt. NaCl. Sugar solution. Sugar salt. Rock salt. Rock salt. That is called sugar crystal. Okay. NaCl. இதெல்லாம் crystalline. Amorphous example பார்த்தீங்கன்னா glass. Example வந்து glass. Plastic. Amorphous தான். Plastic. Wood. Sorry. Wood, rubber. Wood. இதெல்லாம் வந்து example of non-crystalline solid. Okay. Now, what is crystalline solid? Definition. See, what is crystalline solid? Very important. Crystalline. What is crystalline solid? Okay. Now what you okay? Whenever atoms or molecules or ion arrange the symmetrical manner, okay, arranged in the uniform pattern, we call crystalline solid. Okay. Best example I am telling. Okay, for your understanding. Okay. So shirt எடுத்துங்க. அந்த ஷர்ட்ல பட்டன்ஸ் இருக்கும்ல ரைட்டா இல்லையா? இப்போ இதான் பட்டன் ஷர்ட் வச்சுக்கலாம். இது பட்டன் ஃபர்ஸ்ட் பட்டன். இது செகண்ட் பட்டன். இது தேர்ட் பட்டன். Okay. Now see, இது distance x எடுத்துக்கோ. இது distance வந்து x. இது distance y. இது x y. Now, இப்போ என்ன ஆகும் கண்டிப்பா xy is equal to y x equal to y because of what? இது ரெண்டு பட்டனோட டிஸ்டன்ஸ் சேமா ரைட்டா? சேமா தான் ரைட்டா? அப்ப இந்த ஷர்ட்ல இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா is a crystalline form. Why crystalline form? The distance between two atoms remains same. It means what? The atoms are arranged in the uniform pattern. That is called what? That is called the crystalline. Please note, it's a perfect order crystal. Perfect order crystal arrangement. Okay. What is crystalline solid? The perfect is button. Okay. It's the button. Example. It is a perfect ordered crystal arrangement. You got the point? It's very important, please do. Perfectly ordered crystal arrangement. Note important point. Okay. For example, a few. Now see. Now, second point. See the definition. Okay, it is defined as okay, an ordered periodic arrangement on order periodic arrangement of group of atoms some molecules or ions. A definition. Perfect order crystal, okay, uniform arrangement. That's crystalline. Okay. Now second one, amorphous, that is called non-crystalline solid. Second one, please note, that is non-crystalline solid. Second one, that is non-crystalline solid. We call amorphous. Okay. We call amorphous. Okay. Please, simple one. They opposite. Okay, right? Please note. The non-crystalline solid is defined as irregular and random arrangement of group of atoms
atoms, molecules, or ions. Very simple. Okay, one listen. இப்போ நான் வச்சுக்கோ, I will give one example. Okay, simple example. இப்போ இது எடுத்துக்கலாம். ஒரு Q மாதிரி எடுத்துக்கோ. இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஓகே, இப்போ இங்க 1 2 3 4 5 6 வெயிட். 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ஓகே, இப்போ இந்த டாட் தான் வந்து ஆட்டம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஆட்டம்லாம் கரெக்டாக யூனிஃபார்மா இருக்கு, ரைட்டா? இது வந்து கிறிஸ்டலைன். ஓகேவா? இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்யூனிஃபார்மா இருக்கும். ஓகே, இது பேசிக் டெஃபினிஷன். ஓகேவா? இதே ரேண்டமா இருக்கும். ரேண்டமா அப்படின்னா ஓகே, அங்கங்க இருக்கும் வச்சுக்கோங்க. 1 2 3 வச்சுக்கோ. ஓகே, சாரி. ஓகே, அப்போ whenever atom, ion, molecule arrange the random motion அப்படின்னா ஓகே, ரேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படி அது பேர் வந்து நான் கிறிஸ்டல் amorphous solid. ஓகே, ப்ளீஸ். இன்னொரு மீனிங் எழுதிங்க. இட் இஸ் a randomly atom that position. randomly atoms there in position. புரியுதா? அது பொசிஷன் இல்லாம மாறி மாறி இருக்கும். சிம்பிள் எக்ஸாம். ஓகே, சிம்பிள் எக்ஸாம். ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம காலேஜ் ஸ்கூல்ல ஓகே, பெல் அடிச்சோன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாமே, இப்போ பெல் அடிக்க முன்னாடி எல்லாம் கிளாஸ்ல ப்ராப்பரா உட்கார மாட்டாங்க. ப்ராப்பரா உட்காந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பெல் அடிச்ச என்ன ஆகிடும் போது எல்லாம் வந்து மாறி மாறி போயிடுவாங்க. ரைட்? அதான் வந்து நான் கிறிஸ்டலைன். ஓகே, அப்ப எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் பர்ஃபெக்டா அந்த பெஞ்சில் வந்து பர்ஃபெக்டா ஆர்டர்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ரேயர் வச்சுக்கலாம். Prayer பார்த்தா is a crystalline solid. After prayer, the people become a non-crystalline form because of randomly arrange of the atom in the position. It's a non-crystalline solid. Please note. Now I'm going to give you the simple examples. Okay, points. Please note. This crystalline. This crystalline solid ஆன இது. இது amorphous. Simply called non-crystalline solid, NCS. Okay. Already பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் தான். ஓகே, I will the new point. Okay, what is first point தெரியும் இட்டாலியா? ஆட்டம்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட்டா இருந்தா கிறிஸ்டலைன், irregular இருந்தா amorphous. You know that point. Okay, now see next point. Very important one, please note. This is very important our exam point of view. The solids are in crystalline solids are the crystalline solids are anisotropic nature. Very important. Anisotropic in nature. I will tell what is anisotropic. Okay, amorphous solids are isotropic nature. Isotropic in nature. You got the point. Okay, now what is isotropy? Okay, first you have to understand. Okay, listen, what is isotropy அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டல், take one crystal எடுத்துமே எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஓகே, all direction I going to conduct, I going to measure one physical property. Okay, like melting point, like conductivity. Okay, இல்லனா பார்த்தா refractive index. Okay, அதே மாதிரி ஒரு physical ஒரு solid எடுத்துட்டு I am going to analyze all the direction, எல்லா டைரக்ஷனும் ஒரு லைனை பாஸ் பண்ணி அதோட ப்ராப்பர்ட்டி நான் செக் பண்ணும்போது, பிசிக்கலா செக் பண்ணும்போது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் சேமா இருந்தால் okay, all the property, I mean all the direction, the value will be measurable value should be same இருந்துச்சுன்னா that is called isotropic crystal. ஓகே, ஒரு क्वेश्चन சார், இப்போ கிறிஸ்டலைன் தான் ரொம்ப யூனிஃபார்மா இருக்கு, அப்ப ஏன் வந்து amorphous ஐசோட்ரோபியா இருக்கு அப்படின்னா there is a internal core of structure. You got the point. Okay, generally this doubt come from students. Okay, சார் கிறிஸ்டலைன் தான் வந்து கிறிஸ்டலைன் வந்து யூனிஃபார்ம் அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கு, அப்ப அதான் ஐசோட்ரோபியா இருக்கும், ரைட்டா? ஏன்னா amorphous ஐசோட்ரோபியா இருக்கு, ஏன் இருக்கு? ஓகே, I am going to discuss. See, first I will give you what is the definition for isotropic. Please note. Okay, what is isotropic? I give here. Okay, what is isotropic? Please note, this is a various physical property. Various physical properties are same in all the direction. In all the direction. This is due to very important. This is due to the random, very important, the random arrangement of
Okay, arrangement, random arrangement of, okay, system solids, atoms, molecules, ions. Listen, atoms random arrange பண்ணதுனால, okay, random arrange பண்ணனால எல்லா டைரக்ஷனும் பாஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சா அப்படினா, okay, அந்த deviation இருக்கு because atom random right இல்லையா? அப்ப random ஆகும்போது there is no that much deviation in the physical property of the various in the all direction. I give the simple example. A, B, A, B, A, B. இது யூனிஃபார்மா A, B, A, B pattern, okay? A, B, A, B, A, B. Okay, now this is A, B, A, B, A, B. Okay, இப்போ இது யூனிஃபார்ம் அன்யூனிஃபார்ம் ஏன் யூனிஃபார்மா இருக்கு? A, B, A, B, A, B pattern. அப்ப this crystal is uniform crystal. Okay, uniform crystal amorphous is crystalline. Okay, now I am going to measure the various physical property of this solid with all the direction. Okay, see, I am going to pass a line to this direction. See, simple, just right. Now I'm going to measure the melting point. Okay, I'm going to measure the melting point. This is our target, physical property. Okay, melting point. Okay, இப்போ இந்த ஆக்சிஸ் இது எடுத்துலாமா? இரண்டு இருக்கு இதுல. இது AB 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 பேட்டர்ன் இருக்கா? Yes or no? இது AB AB in melting point of AB that equal to X. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்போ melting point of A ன்னு எடுத்துங்களா? What is A னா A ல மட்டும் பாஸ் பண்ணுங்க. Yes or no? இது melting point of A. Now melting point of B. இது melting point of B crystal, B pattern. Okay, B pattern. This melting point of B. Okay, இப்போ கண்டிப்பா பாருங்க சார், இது ஃபுல்லா AB 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 இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா பேட்டர்ன் வேறயா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப இங்க இந்த வேல்யூ X, இந்த வேல்யூ Y, Z. அப்ப கண்டிப்பா இப்ப X இது Y Z. அப்ப கண்டிப்பா X not equal to Y, not because Y, because X ஃபுல்லாவே AB AB ல இருக்கு, Y ஃபுல்லாவே AA வா இருக்கு, Z ஃபுல்லாவே இருக்கு, Z ஃபுல்லாவே பார்த்தா BB B இருக்கு. அப்ப different direction, different pattern, right? overall uniform. ஆனா பேட்டர்ன் டைரக்ஷன் வைஸ் பார்த்தா அன்யூனிஃபார்மா இருக்கு. அதனால தான் வந்து crystalline solids anisotropic, amorphous solid பார்த்தா ஆல்ரெடி அது அன்யூனிஃபார்ம் தான். நீ என்ன பாஸ் பண்ணாலுமே ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, நான் ஒரு எக்ஸ்ல பாஸ் பண்ண வச்சுக்கேன், மெல்லி பண்ண வந்து 55 50 வருதுன்னு வச்சுக்கேன், y ல வந்து 51 வரும். அவ்வளவு deviation should be very 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 smaller because of all the direction random. நான் இந்த கேஸ்ல ஒரு பேட்டர்ன் AB AB ஆ இருக்கு, ஒரு பேட்டர்ன் AA வா இருக்கு, ஒரு பேட்டர்ன் BB ஆ இருக்கு. அப்போ வந்து இங்க பார்த்தா ஆல்ரெடி வேற மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? அதனால மெல்டிங் பாயிண்ட் will be different, will be very high as compared to amorphous. அதனால amorphous solids are isotropic and crystalline solids are anisotropic in nature. Please note, this is a very very important point in our exam point of view. Okay, please note. இதான் வந்து important points regarding what? Regarding the crystalline amorphous solid. Okay, மத்தபடி நான் பாத்துறோம் ரைட் இல்லையா? யூனிஃபார்மா இருந்தா crystalline, ununiforma இருந்தா amorphous. Okay, now we are going to enter to the very important topic, that is called crystal system. Before enter to crystal system, I am going to explain, okay, some basic terminology. Please note, what is crystallography? What is crystallography? Please note, the science deal with the science deal with the structural deal with the structure of crystalline solid. Structure of crystalline solid is called as crystallography. Crystallography. Okay, listen. இதுல பாத்தீங்கன்னா okay, lattice அப்படினா என்ன? Okay, what is basis அப்படினா என்ன? Okay, அத பாப்போம். Okay, please note. First, what is lattice? Definitions very important. Basic knowledge. Lattice. Okay, please note. It is a crystal. In a crystal, please note, what is lattice? In a crystal, there is a regular arrangement of, listen, இப்போ நம்ம டாபிக் ஃபுல்லா பார்த்தோம்னா அப்ப சாலிட் என்ன பிரிக்கும்? ஒன்னு கிறிஸ்டலைன், அமார்ஃபஸ். ஓகேவா? நம்ம ஃபுல்லா என்ன போவோம்னா we are going to discuss only crystalline solid. amorphous solid ஸ்டடி ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே, நம்ம சிலபஸ்ல most of studies எல்லாமே studies about only crystalline solids. ஓகே, அதனால வந்து we are going to cover ரெண்டா பிரிச்சு ரைட். ஒன்னு crystalline, ஒன்னு amorphous. இப்போ நம்ம பார்க்க போற எல்லா டாபிக்கும் அது is based on crystalline solids மட்டும் தான். ஓகேவா? அதனால தான் it is in a crystal.
There is a regular arrangement. What is regular arrangement of now? Crystalline solid, right? There is a regular arrangement of atoms. We can imagine the point in a space, point like this, okay? Point in space about, okay, which these atoms are located. இப்போ நம்ம அந்த எக் ட்ரே இருக்குல்ல, ரைட்டா இல்லையா? அப்ப அந்த எக் வைக்கிற அந்த குட்டி குட்டி ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, ஒரு எக் வைக்கிற ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்பேஸ், ரைட்டா இல்லையா? அந்த குட்டி குட்டி ஸ்பேஸ் தான் ஆக்சுவல் லாட்டிஸ். புரியுதா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அந்த எக் தான் வந்து ஆட்டம்ஸ். நம்ம ஆட்டம் ஆட்டம் வந்து அந்த லாட்டிஸ் போய் ஆக்குபை ஆகுமா? தட் இஸ் கால் லாட்டிஸ் பாயிண்ட். புரியுதா? அப்ப ஆட்டம் வந்து எந்த பொசிஷன்ல போய் ஆக்குபை ஆகுதோ அந்த பொசிஷன் பேர் என்ன? பொசிஷன் பேர் வந்து லாட்டிஸ் பாயிண்ட். ஓகே, லாட்டிஸ் பாயிண்டா இருக்கலாம், இல்ல லாட்டிஸ் ஸ்பேஸ் கூட இருக்கலாம். புரிஞ்சுக்கோ. ஓகேவா? இட் டிபெண்ட் அப்பான் the properties. That is called are located such point in space are called lattice point. Understand? Very simple. Okay, what is lattice point? What is lattice point அப்படினா அந்த atom occupy ஆவற position பேர் என்னது? lattice point. Okay, now let's please note very important sentence. Okay, the arrangement of infinite number of points the arrangement of infinite number of points in a space is called lattice for 3D space, three-dimensional space. This is called as space lattice. Is called as space lattice. Listen, generally என்ன கான்செப்ட்னா, இப்போ ஒரு அந்த கிறிஸ்டல்ல வந்து ஆட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஆட்டம்ஸ் we can assume like a cube on 3 dimension, ரைட்டா இல்லையா? அப்ப அந்த ஒரு ஆட்டத்து சைஸ் வந்து ஒரு கியூபா அஸ்யூம் பண்ணிட்டு தான் we are going to discuss all the topics. Okay, generally the crystal class two types. ஒன்னு வந்து 2 dimensional crystal, ஒரு 3 dimensional crystal. Okay, நம்ம எக்ஸாம்பிள் பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டுமே 3 dimension ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதனால தான் வந்து அந்த புரோட்டீன் கிராவிஸ் லாட்டிஸ் வரும். ஓகே, அதெல்லாம் வரும். 2 dimensional crystal சம்டைம் क्वेश्चन கேட்பாங்க. புரியுதா? ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா 7 3 dimensional crystal இருக்கும். 5 வந்து 2 dimensional crystal. ஓகே, 3 dimensional crystal I will discuss detail explain பண்ணுவேன். 2 dimensional crystal I will give only name or property மட்டும் சொல்லுவோம். புரியுதா? ப்ளீஸ் நோட். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் நோட். அப்ப 3 dimensional space lattice இருந்தா, 3 dimensional atom packing இருந்தா அது பேர் space lattice. அதே for 2 dimensional இருந்தா, ஓகே, அதே for 2 dimensional space lattice இருந்துச்சுனா, space 2 dimensional space இருந்துச்சுனா is called what? Is called planar lattice. புரியுதா? கவனிங்க. இப்ப ஜெனரல் பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் 1 2 3 4 5 6 இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. லிசன், இப்ப எடுத்துக்க. இப்போ லிசன், இங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 சார். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த குட்டி டாட்ஸ் இருக்குல்ல, ஐ மீன் இந்த சர்க்கிள் இருக்கு, அதான் லாட்டிஸ். இட் மீன்ஸ் அந்த பொசிஷன்ல வந்து ஆட்டம் கோயிங் டு ஆக்குபை. ஓகே, அப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் கால் லாட்டிஸ். இந்த பாயிண்ட்ஸ் பேர் என்னது? இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் லாட்டிஸ். புரியுதா? நம்ம வச்சுக்கோங்க.
Okay, listen, ஒரு 2-dimensional lattice create பண்ண அப்படினா வச்சுக்கோ, ஒரு 2-dimensional lattice create பண்ண அப்படினா we have to need at least 4 lattice point. Very important. Okay, என்ன question கேட்பானா, how many lattice point to require to make a 2-dimensional space lattice na, planar lattice na, how many points we need? We need the 4 points. Okay, please important, please note. Okay, நான் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? அப்ப அத lattice points. அப்ப இது ஒரு லாட்டிஸ் ரைட்டா இல்ல? இப்போ இது ஃபுல்லா ஒரு லாட்டிஸ். ஐ மீன் இந்த மொத்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல, இந்த மொத்த சிஸ்டம் ஒரு லாட்டிஸ். ஓகே, இதே மாதிரி ஐ அம் கோயிங் டு கம்பைன் தி குரூப் ஆஃப் லாட்டிஸ். ஓகே, குரூப் ஆஃப் லாட்டிஸ் பேர் பேசிஸ் சொல்லுவாங்க, பேசிஸ். ஓகே, அப்ப அந்த பேஸ் ஒரு ஆட்டம் தான் மோனோ பேசிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் கிறிஸ்டல் இருக்கு, அது மோனோ பேசிக்ஸ். ஓகே, டை பேசிக்னா NaCl KC. அதே மாதிரி நிறைய ஆட்டம் குரூப் ஆஃப் லாட்டிஸ் ஜாயின் பண்ண அது பேர் யூனிட் செல். ஓகே, தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன், ப்ளீஸ் நோட். வாட் இஸ் a unit cell? What is unit cell? அப்படின்னா என்ன? Please note, very important definition, exam point of view. The building block of elements. That is a building block of elements in the crystal. இப்போ வீடு கட்டினா செங்கல் இருக்குல்ல, எஸ்ஆர், அந்த ஒரு செங்கல் தான் அது, அந்த ஒரு செங்கல் தான் ஒரு லாட்டிஸ். புரியுதா? அதே மாதிரி அந்த ஒரு செங்கல் தான் ஒரு யூனிட் செல். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து ஒரு 1000 செங்கல் வச்சா வீடு வந்துருமா? அப்ப அது பார்த்தா கிறிஸ்டல். புரியுதா? அப்ப அந்த குட்டி குட்டி செங்கல்ஸ் இருக்குல்ல, குட்டி குட்டி செங்கல் தான் அது வந்து ஒரு லாட்டிஸ், அது ஒரு யூனிட் செல். புரியுதா? அது மாதிரி மல்டிபிள் யூனிட் செல் தான் காம்பினேஷன் they call solids. Okay, it's very important, please note. What is the definition? Okay, unit cell is defined as a simplest building block. This is okay, smallest. Okay, is a smallest சொல்லமா? This is smallest building block of elements of crystal or lattice. Okay, it can create whole crystal by periodic repetition, in the planar and the 2-dimensional. Okay, planar or space are the planar. Okay, or planar or space. Now வச்சுக்கோ, planar lattice na 2-dimensional lattice. I mean 2-dimensional crystal. Space lattice na அது 3-dimensional crystal. Okay, very important, please note. Now, what is a 2-dimensional crystal? பார்க்கலாமா? It's not important that much, but you have to know. Okay, generally கேட்கலாம், how many crystal system 2-dimensional? Answer 5. Okay, note the point now, important. I told right, how many minimum lattice point to need to create a 2-dimensional crystal? 4 points. Okay, note. I give the point, please note here. Note. Okay, the minimum 4 point. Minimum the 4 points are required to create 2-dimensional unit cell. Okay, simple modeling. So 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, one of the 2-dimensional lattice was the square. Okay, square lattice. So square is 1, 2, 3, 4. Okay, listen, I am telling minimum. Okay, maximum is not okay. Minimum வந்து 4 போதும். இப்போ இது பேர் வந்து square lattice. Square lattice. Sorry, it's a square lattice. Please. இப்போ ஜெனரலா வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் எடுத்தா கண்டிப்பா ரெண்டு பாராமீட்டர். ஓகே, ஒன்னு வந்து ABC னு பாராமீட்டர் இருக்கு. This I will discuss detail in 3-dimensional crystal. Okay, ஜெனரலா சொல்றேன். This topic, this terminology I will discuss detail in the 3-dimensional crystal. Okay, ABC இருக்கு, ஆல்பா பீட்டா காமான். ஓகே, ரெண்டு terminology இருக்கு. ABC அப்படினா யூனிட் லென்த்,
இது பேர் வந்து யூனிட் லென்த் இல்ல சைடு லென்த். யூனிட் லென்த் அப்படி இல்லைன்னா சைடு லென்த். சைடு லென்த் இல்ல எட்ஜ் லென்த். அப்படி இல்லைன்னா எட்ஜ் லென்த். இது பேர். ஏபிசி ஆல்பா பீட்டா காமா இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிள். ஆல்பா பீட்டா வந்து இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிள். கவனிங்க. இதான் சொன்னேன். இப்போ இதான் அந்த ஏபிசி. இதான் அந்த ஏ. ஓகே, இதான் இந்த ஆங்கிள் தான் அது ஆல்பா பீட்டா. புரியுதா? அப்ப ரெண்டு ஆட்டம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அதாவது யூனிட், அதாவது யூனிட் லென்த். ஓகே, யூனிட் லென்த். ஓகே, நாட் செல். யூனிட் லென்த் இல்ல சைடு லென்த் எட்ஜ் லென்த். புரியுதா? அப்ப இந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு லாட்டிஸ் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதான் யூனிட் லென்த். இந்த ஆங்கிள் பேர் இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிள். ஓகே, அது ஆல்பா பீட்டா காமா. ஓகே, based on this two value only the crystal classify different types. Okay, in case of two dimensional crystal they classify 5 types. Please note the total number of lattice in two-dimensional plane. Lattice in two-dimensional planes. Please note total lattice. Answer no. Total பாத்தீங்கன்னா just wait. Total value. Total lattice that equal to 5. Lattice total of 5 lattice. I will give the name. Please note. First one square lattice. This square lattice. It means A equal to B. Okay, commas equal to 90. This is square lattice. So next rectangular lattice. Rectangular lattice, that is A not equal to B, that is comma equal to 90. Diagram வச்சு நான் சென்டர்ட். அப்புறம் மீனிங் நான் சொல்றேன். ஓகே, நான் சென்டர் அப்படின்னா அந்த சென்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ல ஆட்டம் இருக்காது. ஓகே, இது சிம்பிளி பிசிசி படிச்சிருப்பீங்களா, பாடி சென்டர். அதான் சென்டர். ஓகே, பாடி சென்டர்னா அது ஒரு சென்டர் ஆஃப், ஐ மீன் அந்த ஒரு டூ டைமென்ஷனல் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகி அது ஒரு சென்டர் இருக்கும் பாத்தீங்களா, நடு பாயிண்ட், அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல. அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல ஆட்டமே இல்லைன்னா நான் சென்டர். ரெண்டு இருக்கு, ரெக்டாங்குலர் லாட்டிஸ் வித் நான் சென்டர், ரெக்டாங்குலர் லாட்டிஸ் வித் சென்டர். ரெண்டு இருக்கு. நான் வச்சு ஓகேவா. ரெண்டு ஆல்பா பீட்டா காமா எல்லாமே சேம் தான், ஏபிசி சேம் தான். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது சென்டர் ரெக்டாங்குலர் லாட்டிஸ், அப்படி இல்லைன்னா நான் சென்டர் ரெக்டாங்குலர் லாட்டிஸ். ஓகே, தட் ப்ளீஸ் நோட். அதேதான், அது ரெக்டாங்குலர் லாட்டிஸ் தான், பட் சென்டர் ரெக்டாங்குலர். இது ரெக்டாங்குலரா 4 பாயிண்ட் சார், இது நான் சென்டர். அதே வச்சுக்கலாம். அது இது பாத்தீங்கன்னா சென்டர். இது வந்து நான் சென்டர் NC, இது சென்டர் NC. ஓகே, நான் வச்சுக்கோ. செகண்ட் வந்து ரெக்டாங்குலர் லாட்டிஸ். அதே வேல்யூ தான், ஆல்பா நாட் A நாட் ஈக்குவல் B தான், காமா ஈக்குவல் 90 தான். புரியுதா? இது சென்டர்ட். ஓகே, fourth one please note, that is hexagonal. Important. நாம ஜெசன் ஹெக்ஸாகனல் சொன்னா மைண்ட்ல ஆங்கிள் 120 நாம வச்சு. ஓகே, இதே 3 dimensional crystal or hexagonal. ஓகே, hexagonal whenever the people use hexagonal na, okay, what is the angle equal to 120? That is A equal to B and comma equal to 120. This is very important. நாம வச்சுக்கோ hexagonal. Okay, fifth வந்து உங்களுக்கு, that is OB LI QU lattice. That is A not equal to B, then comma not equal to 90. Sir, நான் இத பத்தி நம்ம இந்த செக்ஷன் நான் பேட்டர்ன் வரையல. ஓகே, இந்த பேட்டர்ன் வந்து I will share வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றேன். புரியுதா? Listen, we have new subscriber, okay, new students. Okay, we have WhatsApp group. We are going to upload the notes and doubts clearing வந்து we are doing in the WhatsApp group. Okay, if you are interested you can join. நான் அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். You can join the group. Okay, அந்த குரூப்ல வந்து I am going to give the structural pattern two dimensional crystal lattice. Okay, நான் வச்சிருக்கேன். Okay, two dimensional over. Now I go with the type of crystal. That is very important. Please note. That's 3 dimensional. Okay, please note. Type of unit cell. Very important. Please note. Type of unit cell. Next topic. Very important. Please note. Types of
யூனிட் செல். primitive சொல்லுவாங்க. ஓகே, primitive unit cell இருக்கு. ஓகே, அப்ப நான் primitive. What is primitive? This first one, primitive unit cell. Okay, this is very important. We simply call P ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எழுதிக்கோ. primitive unit cell. அப்ப என்ன பார்க்கலாம்? ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, லிசன். இப்போ ஒரு லிசன், ஐ கோயிங் டு சி. இப்போ ஒரு யூனிட் ஓகே, இது 3 டைமென்ஷன். ஓகே, 3 டைமென்ஷன் கிறிஸ்டல். ஒரு 3 டைமென்ஷன் கிறிஸ்டல் எடுத்தீங்கன்னா லெஸ் கியூப் சொன்ன மாதிரி கியூபா அசீவ் பண்ணிக்கணும். அப்ப இந்த கியூப்ல என்னென்ன பாயிண்ட்னா பார்க்கலாம். கியூப்ல என்ன பாயிண்ட்னா பார்த்தலாம். ஓகே, ஒரு டைம். அப்பதான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பாயிண்ட்ஸ். இது கியூப். ஓகே, இந்த கியூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஓகே தேர் டிஃபரண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நாம வச்சுக்கோ. ஓகே, ஐ ஷோ தி கலர். ரெட் கலர் வந்து கார்னர். ஒரு கார்னர், 2 கார்னர், 3 கார்னர், 4 கார்னர், 5 கார்னர், 6, 7, 8. அப்ப how many corners are there in cube? 8 corners are there. Okay, listen. இந்த பாயிண்ட், இந்த கார்னர், பாடி சென்டர், ஃபேஸ் சென்டர், எட்ஜ் சென்டர். ஓகே, அந்த பொசிஷன் வந்து அத லாட்டிஸ் பொசிஷன். ஓகே, அந்த பொசிஷன் ஆட்டம் ஆக்குபை ஆகும். அப்ப 8 கார்னர். ஓகேவா? நவ வாட் இஸ் a பாடி? இத பாடி சென்டர். எத்தனை பாடி சென்டர்? ஒரு பாடி சென்டர். ஓகே, அப்ப பாடி எவ்வளவு பாடி சென்டர்? பாடி சென்டர். தட் இஸ் பாடி சென்டர் வந்து 1 இருக்கு. ஒரு ஒரு யூனிட் செல் எடுத்தா இத கான்செப்ட். ஓகே, அப்ப அதே வந்து பாத்தா நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஃபேஸ் சென்டர். ஃப்ரண்ட், ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ். சோ இது டாப். இது டாப். இது வந்து பாட்டம். இது வந்து பாட்டம். இது வந்து ரைட். ஆர் எடுத்துலாமா? இது வந்து லெஃப்ட். எல். இது ஃப்ரண்ட். எஃப். இது பேக். புரியுதா? எவ்வளவு ஃபேஸ் சென்டர் இருக்கு? ஒன்னு டாப், இது டாப், பாட்டம், லெஃப்ட், ரைட், ஃப்ரண்ட், பேக். அப்ப how many face center? Face centered that equal to 6. புரியுதா? அப்புறம் எட்ஜ் சென்டர். சி இதான் எட்ஜ் சென்டர். இது சென்டர் ஒரு எட்ஜ், 2 எட்ஜ், 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. எவ்வளவு எட்ஜ் இருக்கு? எட்ஜ் வந்து 12 எட்ஜ். This is very important basic. ஓகே, முன்னெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, பார் டயகனல் எல்லாம் வந்து அப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, பேசிக்கா பார் டயகனல், ஃபேஸ் டயகனல் இருக்கு. இப்ப பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது போதும் இப்போதைக்கு. ஓகே, 8 கார்னர் இருக்கு, ஒரு பாடி சென்டர் இருக்கு, 6 ஃபேஸ் சென்டர் இருக்கு, 12 எட்ஜஸ் இருக்கு. இது வந்து ஒரு கிறிஸ்டலோட ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, now what is primitive unit cell அப்படினா ஒரு யூனிட் செல்ல வந்து whenever, please are very important piece, very important piece. Okay, whenever the in unit cell வந்து the atoms are occupied only at corner are called primitive unit cell. Okay, very important, please note. Okay, very important, please note. What is primitive அப்படினா the atoms occupy only at corner. This is the atoms occupy only at corner are called the primitive unit cell. This is very important, please note. Okay, very important, please note. Next, what is non-primitive பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம 2 இது ஃபுல்லா 2 டைமென்ஷன். ஓகே, இது 2 ல ஒண்ணா 3 ல சேர்ந்து. ஓகே, ஒரு ஸ்பியர் எடுத்து, இது ஒரு ஸ்பியர், இது ஒரு ஸ்பியர், இது ஒரு ஸ்பியர். இது 2 டைமென்ஷன். ஓகே, 4 லாட்டிஸ் பண்ணல ரைட்டா? வாணி இது ஒரு கியூப் மாதிரி போட்டு ஆரம்பிச்சு. இது மொத்தம் ஒண்ணுக்கு 4 ஒரு மொத்தம் 4 பாயிண்ட் வச்சு ஒரு கியூப் வரும். அப்போ ஒண்ணுக்கு 4 பாயிண்ட் வச்சு 4 பாயிண்ட் வச்சு we are going to make this. அப்ப இது ரேஷியோ 1/4. you got 1/4. இதுவும் 1/4. இதுவும் 1/4. மொத்தமா ஆட்னா 4/4 ஒண்ணா ஆயிருமா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப ஆட்டம் லிசன். இப்போ ஆட்டம் என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம்? டிஸ்க் மாதிரி இருக்கு. நம்ம அந்த இது சிடி டிஸ்க், சிடி இருக்குல, அது மாதிரி. ஓகே, அப்ப வச்சுக்கோ. the atoms are treated as disk மாதிரி வச்சிருக்கியா? disk. in a disk it atom as treated as disk. எப்ப நான் வச்சு in a 2-dimensional crystal, in the 2-dimensional plane. புரியுதா? listen, 3-dimensional plane போயிட்டா கியூப்ல போயிடணும். 2-dimensional plane டிஸ்க் மாதிரி வச்சுக்கணும். புரியுதா? அப்ப what is number of atom unit cell? மொத்தம் 1, 2,
3 மொத்தம் 4 ஆட்டமா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப 4 ஆட்டம் what is contribution? 1/4 contribution. அப்ப therefore the number of atom per unit cell very important. The number of atom per unit cell that equal to 4 into 1/4. Answer is 1. Now listen, 3-dimensional primitive unit cell name, that is the simple cubic. What is simple cubic apna? 3-dimensional, okay. To 3-dimensional சரி 2-dimensional சரி. What is number of atom per unit cell? 1 தான். அங்க 8 into 1/8 வரும். இங்க 4 into 1/8 ஆனா அங்க cubeல 8 corner, okay. அப்ப 8 corner தான் வந்து ஒரு basic foundation of cube. இங்க வந்து 2-dimensional you need only 4 points போதும். அப்ப 1/4. 4 into 1/4. அதே cube வந்து 8 into 1/4. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். புரியுதா? அப்ப even primitive cell 2-dimensional சரி 3-dimensional சரி, okay. What is number of atom per unit cell? Answer is 1. It's very important. Please note. That's one atom. Again, I am telling this is for, okay, 2-dimensional crystal. Okay, now what is non-primitive cell? Simple, okay. Listen, atoms occupied only at corner, na, that is primitive cell. Okay, atom occupied corner with one of the face and corner with face or corner with body center, that is called non-primitive cell. புரியுது? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா simple cubic, simple. I talk about 3-dimensional case, okay. 3-dimensional case ல பாத்தீங்கன்னா simple cubic இப்ப நம்ம அதான் 2-dimensional படிக்க மாட்டோம் ஐட்டா. 2 syllabus ல கிடையாது. 3-dimensional ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 3D ல வந்து 3 இருக்கு. ஒன்னு simple cubic, ஒன்னு BCC, ஒன்னு FCC. Okay, what is a primitive in a simple cubic? One, it means the atom occupy only corner. மத்தெல்லாம் non primitive. Why non primitive? Corner plus body center na BCC, corner plus face center na FCC. Okay, please, what is a non centered, okay, non primitive unit cell? This what is a non primitive unit cell. Okay, very simple one. Note the atoms occupied NC idhulama NC number of atom corner plus number of atom, okay, either body center or either face center. புரியுதா? okay. 2-dimensional simple, okay. 2-dimensional பாத்தீங்கன்னா கவனி, body center இல்ல எட்ஜ்ல கூட ரைட்டா, இல்ல எட்ஜ் சென்டர், எட்ஜ்ல கூட இருக்கலாம், NF NE எட்ஜ். புரியுதா? அப்ப கண்டிப்பா சென்டர்ல இருக்கணும். அப்ப எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் இருக்கு. புரியுதா? இது சிம்பிள்மா. 2-dimensional போலாம். 2-dimensional போயிடலாம். நாம இருக்கா? I told you rectangular center இருக்குல்ல, rectangular center, rectangle non centered. எஸ் ஆர் இதான் ஒரு ஆட்டம். இது 1, இது 1/4, you know, this also 1/4, this also 1/4. 4 into 1/4 எஸ் ஆர், that is number of atoms per unit cell, இதெல்லாம் வரும் கண்டிப்பா 4 into 1/4. ஓகே, இது primitive. இப்போ இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்குல்ல, எஸ் ஆர் நோ, நம்ம சென்டர்ல அது 1. ஓகே, that is 1 into 1/1. What is answer is புரியுதா? Listen, we are going to compare with the 3-dimensional, okay. Our primitive na simple cubic. Answer 1 na. Body center answer 2, right. Atom occupy corner as well as body, right. அது வந்து body center, இது வந்து centered. இங்க 2-dimensional பார்த்தனா அதுக்கு 4 பாயிண்ட்ல ஆக்குபை இருக்கும், சென்டர்ல ஆக்குபை இருக்கும். அப்ப you know very well, right. இப்போ rectangular 2-dimensional lattice இருக்குல்ல. இப்போ rectangular 2-dimensional lattice non centered இருந்தா what is n effective 1, because only இந்த 4 கார்னர் தான். அது rectangular center இருந்துச்சுனா what is n effective? What is n effective? No, this called simply called n effective, okay. N effective, some people call, okay, z effective. Z effective வந்து அங்க effective just போயிடும். We can use n effective, okay. What is n effective? Na the number of atom per unit cell, okay. But rectangular centered அப்படினா 2, rectangle non centered அப்படினா 1. Okay, this is very important, please. Okay, இதெல்லாம் very important point, okay. அப்ப வச்சுக்கோ, this is very important, okay. Yes sir, today class enough. Next class I am going to discuss the very important topic in the solid state, that is called 3-dimensional crystal lattice. அதெல்லாம் படிக்க போறோம் அப்படினா what is, okay, what is Bravais lattice அப்படினா என்ன, what is cube, okay, what is tetragonal, அப்புறம் ஒரு simple cube இருக்குனா அது coordination number என்ன, okay, அதோட atomic packing fraction அப்படி என்ன, okay, what is the distance between the radius and the edge length, okay. That is a very important topic in our TRB exam, okay. I hope understand. This is a basic video, okay. Please watch this video. Sir, in the second part பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாட்டை பார்த்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா we can understand the basics, okay. If you know the basics, if you're strong in basic na, the other things we can learn very quickly, okay. அதனால வந்து try to understand the basic as much possible, okay. And thank you so much for watching, and see you in next video as soon as possible, and take care and tata bye.